Honda Jazz, nag-install tayo ng Optimus brand Android head unit na mid-range model. Check natin dito sa loob. Ito yung Optimus brand Android head unit na mid-range model, 464, 10 inches and Qualcomm Snapdragon processor na. So no steering wheel control, pero kung yung model na sasakyan nyo ay may steering wheel control, compatible naman to sa steering wheel control. So check natin yung function ng head unit. List of application na available or meron dito sa unit na to. Netflix, Google Assistant, Google, YouTube, Spotify, Maps, Waze. Meron din siyang Google Play Store. So allowed or pwede kayong mag-download ng iba pang application basta accessible siya sa Google Play Store. So DSP settings naman ito. Ayan, unang-una nyo makita, main 4 channel, 5.1, 6 channel, device, crossover, sound, dito yung mute per channel, decibel adjustment, time alignment, and polarity, equalizer, enhance, then preset save naman sa pinakadulo. And then meron tong wireless CarPlay and Android Auto via Bluetooth connection. And then yung application na nagpa-process sa Android Auto or Apple CarPlay is XCar application. And then SIM card slot meron din to. USB slot meron din siya. 360 camera ready na rin siya. And then check din pala natin yung reverse camera niya. So reverse camera, ayan, lalagyan lang ng parking guidelines. So i-on lang sa settings yung parking guidelines para merong guide sa reverse camera. So yun lang, ito yung Optimus brand Android head unit na mid-range model, 464 10-inch and Qualcomm Snapdragon processor. Thank you.